Kei akuiti, kei akurai, aramaira. Aramaira i runga i te reo karanga o te reo o te uru. Wāriki ia mai o koutou tini mate ki runga i te atea, kei mua i a tātou, ki mi ia, ki tangi ia, ki poroporo aki i a rātou. Ko rātou te unga mate ki rātou, ko tātou te unga ora ki te ao, tēnā tātou katoa. O ki mai rā ki tēnei wāhanga o Te Kupu o Te Uru, e aro ana e ruku ana i ngā kōrero kuua mai i ngā pūrongo nā te reo o Te Uru. Ko Alana Broughton tēnei e arataki ana i te wāhanga nei. Ka tīmata tātou mā te aro ki whanganui. Ki tēnei tangata e ngākau nui ana ki te āhuatanga riiki ara ko Rua Kingi. I tai atu e ruera rerekura ki tōna taa ki te tuku atu i e te ipātai me te whakakau i ana kōrero. Kei a koe te wā e eru. Tūtaki mai ki tēnei tangata, ko te whutupōro riiki matua tana tino kaupapa. Seeing a few of my mates back home was a big motivator for me to go back there, try and bring some life back into my old junior club and get a few of my mates off the couch and out playing a bit of footy again, getting some exercises. Had a few of them have a few health issues, so having to help motivate them to do something was my massive motivator, but trying to get my club, my junior club, back up and going was what drove me to go back home and do that. E mō i o tia wānui tiana kei te waka mā te o ngā tāne ki te kōrero mō tō rātou auora. I oi mā tēnei kaupapa kua ngāwari mō te o ngā tāne ki te kōrero mō tēnei take. The good thing about Masters Rugby League is they encourage that. They encourage getting checkups. You know, some teams when they host a Masters Day, they have organisations down there. They give out, you know, a passport, and you go around to each tent and you get it ticked off. I've just got my cancer check. I've got a bowel check, cancer checks, things like that. That platform that Masters is helps, and it motivates them to come back again, and it just motivates them to keep in the game. So that's one big reason why I think Masters Rugby League going forward is good to help promote men's health. Ko whanganui te tiki o ngā kāinga mo te ākinakina mo te o ngā paake. Nā whai anō kua ngāwari mōna ki te whakatairanga i tana kaupapa. It's an awesome coincidence. So you mean that I've only just found out that Whanganui is the home of Masters Sport, so to be able to hopefully one day align Masters Rugby League with the Masters Games would be awesome for the sport, and it'd just be awesome for Masters itself. Ko te waka ora i te tima Castlecliff Seagulls, tana tino mai ina tata nei. Ko i rā i waka awe-awetia te o ngā tāne ki te whai atu i tēnei kaupapa. For us, when we were growing up, we were synonymous with Castlecliff. You know, we walked around and people thought highly of us because we represented our club and our community. And to give that back to these guys that it had been missing from them for years because of the health issues they went through, life has taken over. Being able to give that back to them in one way or another, to be a part of the community again and to walk around with that on their shoulders once again, I think that in itself is what brings it out of our older players. Because for me, Masters, you've got to go back in the past to be able to work on the present to go into the future. So to remember guys that come out that represented us and can have that opportunity to do it again, and for those people that remembered them to come along and see them play once again, especially in our wider community, for me, I think that's a driver in itself. Kua wā toro atu aia ki ngā rōpū auara, ai tautoko i tēnei kaupapa. We're doing this in association with the Cancer Society, the Heart Foundation, the Bell Screening, Stroke, NZ, all community-based organisations that, yes, they fundraise, but all that funding that they have goes towards the things they can help our men with. You know, Cancer Society in Whanganui does that, and they fundraise and it helps with transport to treatments, massages, you know, you get vouchers. The same with the Stroke Foundation, also do the same. Tēnā koe rua, me te o ngā paake e mā takitaki mai ana. Ko te tūmanako ia, ka waka awe-awetia koutou ki te tautoko i tēnei kaupapa. I ruere rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā koe ngā kōrero mō Rua Kingi e ru. Me tana aro anui ki te kēmu nei, engari kuuri te ao, kuuri o ki ngā wakaro me te o onu o tērā wakaro, te whānui o tērā wakaro, ki te oranga o te tangata. Ara te wakaro, te aro nui, ki te auora. Ki ngā taa e wā o te ware tapa wā, koina oki e whakawea ana iaia ki oki mai ki te kēmu. O te anōra ki karanga ia ngā kai tākaro o mua, te whakakau mai i a rātou, te whakauiui mai i a rātou. Mā reira, ka wai wā ki te no o tai, ki te whakaoki ngā wakaro ki ngā wā o mua, ngā pūkenga o mua, ngā eitanga o te tinana i tērā wā, me te rerekētanga o nāia nei rangi. Engari ko te mea nui, ko te ata titiro ki e rā wā o mua, ngā wheako o mua, me te mirimiri kia ata ki ata whakaritea ko te ara ki mua, me ngā rautaki tākaro o te kapa nei, o te tīma riiki nei, i a rātou e aroake ana ki te tinana o nānei ku ua paa ke aere pea nge, no reira ka tīni te rautaki. Engari ko te whakaro, ko te mea ka mātāmua, ana ko te aura o te tangata. No reira, kai te kaarongo i tērā wairua, ko te manaaki i te tangata. Ka uri te aro e te iwi, kai wanganui tonu tātou, kai te Reo Irirangi o wanganui, i te mea e kai waka aere au, o te anōra e kai mai au, kai reira e ara i ana i te tīma o te anōra i te tai ana, ki te wā ana mata, Anei rā ngā kōrero. E reo kūrongo nui tea i roto i ana tini mai i te ao pāpāo, o te anōra i ngā apuri, ana ko Tema Hemi tēnā. Kumaringa nui tana oki mai ki te Reo Irirangi o Wanganui, ei ara i te taonga nei, ei kai waka aere o. Timata tuatahi au i konei, i Awa Fm nei, i te tau 2007, hei kai pāpāho, i te hōtaka parakuhi i tērā wā, e ki anei ko te oho ngāke. No reira, I reira au, taki haere tērā o ngā mahi mo te kautau, i mua taku wehenga atu ki whakaata Māori. Maringa nui au i te wā, i uru mai au ki runga i te kaupapa nei o Awa Fm. I konei ko ngā tino ki au nei ko te kāhui ariki o te ao pāpāho Māori o taua wāra. I konei nā parata reweti, ko te whakpiharau, te pikiwhara tēnā. Tauhira Allen, i konei anu hoki a Pirihira Crib, Kiritahi Furman, Laquan Meihana, Sasha Keating, anora, tai atu ki tā mātou piri, taua wako, Kaurangi Simon. Ara ngā tini wea ko pāpā o i te kitea Emi, i aia e wanake ana i wāinga i ngā kai pāpā o Rongonui, o te anora i ana mai ki te kāia, ki te ao Māori oki. Ki rere ai te manu nei, ku tīkina atu e Emi, ko e te i kaima i ou e rua, ei āpai ake i te aunga wakamua. Ko te Kakenga Kawiti-Bishara tōku ingoa, a mokopuna o Te Awa Tupua te kāhui maunga huri noa o tina tūwhare toa Ngāti Hauwā, kua hau te kaipāpāho hou o te hōtaka parakuihi ara ki runga o Te Reo Irirangi o Wanganui. Kua roa te wā a hau e noho ana ki wāhike i te tau 2022 i peka atua hau ki tētahi karahipi kaipāpāho reo Māori, ki roto nei te whakaata Māori me ki te taha o Wena Harawira. So nāna hau i poipoi i roto tonu i nei mahi pāpāho reo Māori, kia aki ia i ahau, kia whai ahau i te huarahira. Nā te mea nā te toko iti o mātou te hunga rangatahi i taua ao, i roto tonu i tēnei ao. Nā reira he pērā tonu te āhua. Te reo Māori te mea nui ki au, kia mau te tangata i te reo, kia marama i te tangata ki te reo, kia noho ai te tangata i roto i tētahi ahu reo Māori, ao Māori, anō hoki. No reira, hei te mea ata tiro au ki tā rātou pakeki i te tuatahi, ngari ko te whāinga nui, te whāinga matua moku, hei kai whakahaere mo tēnei tāngo tātou kia whai nei te tangata e mauana i te reo Māori. E reo anō karangona i te pou Reo Irirangi nei, ana ko tērā o Chaeli Manuel, ku oki mai i tāmaki makaurau, me ana to'u, ana weako, o te anora tana paki i pāpāo o Aka Creative.
Ku Wāia Manuel ki te wero o te ao mati iko me te wakamai, ei tau rātō i te aro te unga rangatai ki ngā tikanga a Paake mā. Ko Chaeli Manuel tōku ingoa, uri no Ngāti Porou, no Ngāti Whātua Awa Rākei, anō hoki no konei no Te Awa Tupua o wānui, no ngā waira ki Ngāti Apa anō hoki engari tupua ke au ki te pāho rātana. Kei te huri te ao, our radio world kind of has to move with the ao as well in that sense. And so the hope is that we can move into that multimedia space while still holding on to the, the basic fundamentals of radio. He nui ake ngā rawa, ngā pūkenga o te ao Reo Irirangi nei, that we can use and transfer over to a multimedia space where it's more relevant for our rangatahi now. Te ao mati hiko, noho nei tātou i roto i enei rā, no reira ko te pukamata, ko te Instagram, ko te Snapchat, wera tūmomo papa, taumata rānei. He waka e kawe nei tō tātou reo, tō tātou reo Māori o te reo wānui. Ki ngā kāinga, ki ngā wāhi e karahuihui ana wa tātou nei iwi, te hunga rangatahi, ngā pakeke, ngā kaumātua. E uru te tangata i rewa ai te taonga nei. Tāria te wā karongo i tana ti ori ki tua rāno oki o Te Reo Irirangi. Alana Broughton, Te Reo o Te Uru. Ko ia rā ngā kōrero mō te kai whakaaere au, ara ko Tema Hemi tērā, me ngā kai mai au, ngā kai pāpā o ngā mātanga i te ao mati iko, ara ko Chaeli Manuel rāua ko Te Kakenga Kawiti-Bishara. E nui o ki ngā pūkenga kai tēnei tokotoru, ko Tema Hemi tērā kūroa e mai ana i te ao pāpāo. E tangata kaama takitaki ai ngā mai a tēnā ka kite atu ngā kura kai roto i a rātou mai ka tīkina atu ka kainga eia. Ei waka kaa i ana pūkenga i tana tūwi tēnei ao pāpāo. Anā ku tai ki te wā, me whāngai e te i o wera ua kei tana kite, ki ngā pīpī e mate kai ana, e tiro aere ana e au ki ngā mai i tēnei ao. Mō te toko ruara, ua rangata i nei, engari e ara i te mea, ara i puta ngā kōrero ia Tema Hemi, e ara i te mea i kaa aro ia, te rangata i tanga o tēnei toko rua, engari ko ngā pūkenga kai a rāua, koa te rangata i. E nui o ki ngā kai ngā kite, ko Chaeli tērā, matatau rawa i te ao mati iko. Me te mō i o oki, me mārama ki te ao o te rangatai. Ngā wari ake ai te whakapātu ki rātou, te tuku atu i ngā kōrero kui mā, tau eke mā. Engari, maroto i e te ia āhuatanga e ngā kaunuiti ana e rātou, ara kei pukamata rātou, kei te Instagram rātou, kei e rā wā i rātou, no reira ka pē ea te tiki atu i ngā taonga kui mā, tau eke mā, te mirimiri e rere pai ai i e nei kā tūwā i. Aoti anō rā ko te kakenga, e tangata kāta i anō ka oki mai i tāmaki makaurau. Ka rere atu i te kōanga, ka kainga ngā kai o te wao nui rawa atu i konei ana ka oki mai ki te waka oki i e rā o ngā ua ei wāngai mai ki ana tini o konei. Ka uri te aro he te iwi. Kei te aro aki tātou ki tēnei wānanga i tuake ki roto o Taranaki, ana ko puanga nui. I tai atu Phoenix Manly Green ki reira, kapo ai i ngā kōrero. Kei a koe te wā e Phoenix. Ki runga o ka u inu āwai apu ki te iwi o ngā rua inerangi te wakarewatanga o puanga nui o te rangi. Kua tai mai ngā uri o Te Awa Tupua me Chai Wilson ki runga o Aotearoa marae. Tākina puanga, ko puanga kei runga, ko puanga e rangi. Tākina mai te ara o puanga nui o te rangi. Tākina mai ngā pau o te tau, ki te wai ao, ki te ao marama. I te uinga o ngā pūkenga o Taranaki me Whanganui. Anā, i te mea i kite atu
I te mārewatanga o ngā kōrero mō Matariki, kei riro o tātou iwi ki e ngā kōrero i uia mātau, ki te ata wānanga, nāko nā ka ua mai tēnei kaupapa. Nā reira tuata ia ke me mi atu ki rangi mātāmua, nā ana mātau i tautoko, i ngā mai mō puanga, o tino nāna oki ngā tatau ki te tāu o te mātauranga i wakatūera. I wakatū te kāui kawe i tēnei kaupapa o puanga nui o te rangi i eta i wānanga wakangungu ki ngā kura kaupapa Māori o te kāui maunga. Kua oki mai ki roto i te kura kaupapa Māori o ngā Rua Irirangi kia wakarewa i tēnei raumi ako. I tērā tau i timata te wakangungu i ngā kura maita, i ngā kaiako. Ana e rua ngā wānanga i tū tētei ki roto o te kura kaupapa Māori o te ati au, tētei i roto i te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui. Tēnei wakarewanga ki konei, ki roto Ngāti Rua, ngā rua ine, me te mii atu ki ngā mai. Ki te wakaitanga mai o te korowai kia riro māku tō rātou kaima i a puti puti, ngā puti puti. Ko ngā karakia e kōrero ia ana mo te maru o te tau me te aranga o puhanga, ētai o ngā kura una ka kite ki roto i tēnei pukapuka. Ka wakātu atu i ngā kōrero mo puhanga, me ngā karakia e āngai ana ki ngā ritenga e rua ngā ritenga. Ko te ritenga tuatahi, ko te maru o te tau kātū i te ahi pō, i te wae tōana te rā ki te rua, hei te haratua. Tua rua, ko te aranga o puanga i te pipiri, koia ko te tahi o te tau. Nā reira, ko e te o ngā kurahuna, ana e rua ngā ritenga. Te maru o te tau, me ngā mahi āringa nā, ko te maru o te tau e pēnei ana, i te mea e pēnā ana te āhua o ngā whetū. Ana, ko te maru o te tau, me te tahi o te tau, Eita Wilson, anō, kia kaua wai onua mā te kura mā ngā tamariki ngā kōrero ki roto i tēnei puka. Kua tukuna atu te kāui wakaere o tēnei kaupapa i te pukapuka ki runga i te purangi, ei rauemi mā te whānau, mā te āpori oki. I wakarotia kia kauaka e noo ai rauemi mā te kura anake. Engari, kia tukuna ki runga i te purangi, ai rauemi mā ngā wānau. Kia akona te wānau, te āpori, te iwi, i enei tū karika kia kaua e riro mā te kai ako anake enei e kawe. Nā reira, koia ki te pēnā, ka ora. I te mea, me kaua tātou wai o te pukapuka kia no ai tounga. Engari, kia puta atu ki wao, kia takai atu i te oenua, kia mātai atu ki te rangi e tūnei, ki ko nā mātau ai ki ngā tui o te rangi, ki ngā to'u o te papa, mā te āta tiro me te wakarongo. Ko te manoko nui o te kāui wakaere no puanga nui o te rangi, kia mātai atu ngā tamariki mokopuna o te kāui maunga ki te rangi, ki reira ai ka kite i a maru wānui te wari nui o puanga, i a ngā ai o te rangi, te waka o puanga. Phoenix Men and Green, Te Reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix i ngā kōrero mō puanga nui o te rangi. Me te wakaro nui i rangona mai i a Papa Chaeli Wilson, ara mo te tuku atu i ngā rauemi ki te ipurangi. Ki reira iri ai ki te ngā mā te katoa. Kua ua wai a tātou ki ngā kaiako e aere ana ki ngā rangi kaiako, ara ka wātea ngā tamariki ki te noo ki te kāinga i tērā rangi ka uita i ngā kaiako te wakapakari a rātou anō anā ka tuku mai i o rātou mā tauranga. Ki ngā tamariki i ngā komanga, engari e wakaro rangatira tērā ki tua o ngā kaiako, ki tua o era aura kura. Ka whakairea ngā rauemi ki runga, mō ngā mātua mā rātou ai kite, ai pānui, ai ruku. Ka ua mai ko tēnei wā wānanga, kei wainganui i ngā wānau, kei wainganui i ngā oa ako, kei wainganui i ngā tauira wānanga, nō reira e whakaaro rangatira tēnā kia toa atu, kia toa atu.
Kei te uri te aro e te iwi ki te pūrongo wakamutunga o te wiki. E aroa ke ana ki te ware taonga āroe o whanganui i te mea e kaupapa i tūake ko Museums Matter, Museums and Galleries Matter. E tō ana i te rama ki runga i o tātou tini ware taonga me ngā mai kei rotora. Anei ngā kōrero. Nā ngā taumaatanga o ngā utu me te maroke aere o ngā puna tautoko, ka ua mai ko te kaupapa wakatairanga e ono wiki te roa o Museums and Galleries Matter. E wakatairanga ana ki kātonu ngā rama o ngā ware nei e mea wakarite e Museums Aotearoa. E ruku ana te pūrongo nei I e te io ngā mai matua a te ware nei. If you want to learn about whanganui, this is the place to come, you know, because we tell those stories and we have examples of our history here for you to see, but we like to delve deeper in, you know, the stories behind those taonga as well, and we like to keep those, and you know, and so they'll be here for generations to come. It's up to all of us, you know, to look after this place and to care for this place, because in order to move forward, we need to see where we've come from. We need to be able to reflect on that and when we move forward so we don't make those same mistakes. Neke atu I te iwarau ono te kaumano rangatai ka waka akuna e ngā ware taonga o te motu. Tōna witu mano tauira no konei no ngā tōpito katoa o te motu ka kuu mai ki te ware taonga āroe o Whanganui I a tau. The museum gets 86% of its funding from the Whanganui District Council. Then we have a contract with the Education Ministry that for us to provide learning experiences outside the classroom, or what they call now enhanced curriculum learning. And then about 9% of our funding comes from our shop, venue hire, museum members and donations. Lisa Rawati, she does regular tours for different tour groups and things like that. The Māori curriculum, a lot of our education programs are done in Te Reo Māori by our educator, Waiora Bailey. So my role is to link our tamariki to our past through our taonga in this ware. What that can look like is ideally storytelling. When our tamariki come in, we want to brighten their minds. We want them to come in and be inspired. Come in and see their taonga and see how they connect to their past through these taonga. Akua ngā aronga e kaa waka weawea nei te wakaaro, ngā wakapono e kaa toʻu ana I ngā mai a te tangata, kano o ko ngā ware taonga e ware waka mārama I te awo nee o rātou mā. I speak of a link that is never broken. I imagine a vine, and off that vine branches grow. You know, that's our whānui, that's our people. Sometimes I demonstrate to the tamariki what would happen if you severed that vine. I have an opportunity here to share kōrero, of course, that's right for the age that I'm talking to, but I find that if you give people more information, then they can actually make a real decision about where they think things sit, an informed one. You know, you give people the information and then what they do with it is kei a koutou, but you've given them everything you can. And when people have more of an understanding about why things are done or why things are done the way they are, then they're less likely to be worried, defensive, or even perhaps racist. And I'm hoping that if we give all that aroha and show that manaakitanga, like our tupuna did, to our young tamariki, whether they are Māori or not Māori, then it can only be good. E muramura ana ngā rama o te ware nei ki runga I ngā taonga, I ngā kōrero. Koia ko te wawata ki pēnei tonu te aere ake nei. Alana Broughton, Te Reo o Te Uru.
Ko ia rā i te i kōrero mō te ware pupuru taonga o whanganui. Ka whakarongo ki ngā kōrero a Lisa Rewiti me te mārama ki te o-onu o ngā mai kei roto i ngā ware taonga. Kei tēnā tangata o ngā wakaaro, kei tēnā tangata o ngā wakapono, engari ka tai atu ki te ware taonga nei, ko te ao o tēnā o tēnā. Nō reira ka whai wā te tangata, te kai titiro, ki te ata aro ki te awo o tēte i tangata anō, o tēte i atu aurei, o tēte i atu wā, e wā o mua. Nō reira, kei reira pia ki te ai te tangata i tēte i ao kei tua o tōna anō, me te ata whakamārama mai, e kātu rongoā tēnei, e kātu tai e parānei, kai te tangata te whakaaro, engari. E kātu rongoā tēnei ki ngā mate pēnei te kaikiri. Mena ka tai atu ngā mātauranga ki te inengaro o te tangata, kei aia te mana ki te to'u mena rānei ka kaikiri, mena rānei ka ngā kaunui. Engari, mena kāre te tangata e paku mōio ki tēte i ao ki tua o tōna anō. Ana, ka whara pia ki e rā āhuatanga weri ana pēnei te kaikiri. Anō reira, e tika ana me kātonu ngā rama ki runga i o tātou tini ware taonga, ware pupuru taonga, uri noa i te motu nei o Aotearoa. E te iwi, koe rā katoa ngā pūrongo ku ua mai i te reo o Te Uru, e mi i atu ana ki o tātou Te Reo Irirangi Māori, ki te kore mako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Whanganui, o te anō rā ki Te Reo Irirangi o Rangitāne. E mea tautoko tēnei, nā te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, he mi i atu ana ki kouta katoa, mauri ora e te iwi.